Hello my dear student. Today is very important chapter for class 8, that means direct and indirect variation. I am going to explain. So in this video you can easily understand, and maybe this video is very important for you. So chapter number 9. In this chapter, first of all, you have to learn this chapter, and you have to clear the concept on this chapter, because previous classes this chapter is not related in I think this chapter is not available in previous classes, that means 7, 6, 5. So this word I think you have never listened when you solve the maths related problem. So this is the new word, that means direct and inverse variation is the very new word for you. Okay, so I am requesting you, if you not clear your concept, so you never solve the questions which related to this chapter. So my dear students, first of all, you have to understand, you have to know that what is the direct and indirect, a direct and inverse variation. Indirect means inverse. Okay, so variation means, first of all, I think you have this type of question you solve in previous classes, that means by unitary method. But if you solve these questions, all questions which are related to this chapter, if you solve the unitary method by using unitary method, so according to your answer will be wrong. So my dear student, if you solve the problems by using this direct and inverse variation method, so first of all you have to know that what is variation. So variation means, if you know, suppose you can understand with example. So first of all, if 2 pen cost 10 rupees, suppose if you purchase 2 pens with 10 rupees, okay, and then 4 pens will be cost 20 rupees, okay, so and 1 pen cost will be 5 rupees. Suppose if you purchase 2 pens, no, so you have to pay 10 rupees, and if you purchase 4 pens, so you have to pay the more price, that means 20 rupees, okay, and if you purchase 1 pen, then you have to pay the 5 rupees, okay. So more pens more cost, less pen less cost. So যদি তুমি বেশিটা পেন নাও তাহলে বেশি টাকা দিতে হবে, কম পেন নাও কম টাকা দিতে হবে। তো এই ধরনের কেস যখন আমরা পাবো, এই ধরনের যখন আমরা প্রবলেম করব, তখন আমরা কিন্তু এই ভেরিয়েশন ওয়ার্ডটা কি মানে কথাটা আমাদের আসবে যে কি, দ্য কস্ট অফ পেন্স ভ্যারিজেস ডাইরেক্টলি টু দ্য নাম্বার অফ পেন্স। টোটালি ডিপেন্ড করছে তুমি কত নাম্বার অফ পেন্সের উপর নির্ভর, তোমার কস্টটা ডিপেন্ড করছে টোটালি নাম্বার অফ পেন্সের ওপরে। তো এই ধরনের যে ভ্যারিজ করছে আমাদেরকে, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট, মানে যখন মোর পেন মোর কস্ট, লেস পেন লেস কস্ট, তাহলে এই ধরনের কেস যখন আসবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েশন। ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েশন। তো যদি অপোজিট হয়, সাপোজ ধরো মোর পেন মোর কস্ট, এই জায়গায় যদি সাপোজ আমরা কোনো সময় যদি দেখি যে একটা সাপোজ আমরা যে মাঠে যেগুলো কাজ করে, মোর ম্যান হ্যাড টু ওয়ার্ক লেস টাইম টেকেন টু ফিনিশ দ্য জব, ওকে। বেশি সাপোজ if you want to finish a lot of your work, that means, okay, when some people see work in the field, so if somebody want to finish in short time, so that time you have to invest a lot of money, that means you have to invest more men. So that's why if your man will be more, so your time will be short, okay, to finish the job.
So I'm telling you, this is the very important. When you more man, that time will be small, okay, time will be less. So that's why I'm telling you, this is the inverse variation. So my dear students, I'm requesting you, directly variation I think you can easily understand. When more pains more cost, less pain less cost, that means both will be same. More less less, so that time you can understand this case is the direct inverse variation. This case is the direct variation, okay. And if you're opposite, that means more man less time. Opposite, that means more less less more, so that time will be inverse variation, okay. So I'm telling you, there is two variation. Number one, direct variation, and number two, inverse variation. So in this chapter you have to learn what is direct variation and what is inverse variation. So I think you can read the definition of what is direct variation, so you can easily understand. Two quantities are said to be vary directly, okay. If the increase in one quantity causes the increase or decrease in the other quantity, okay. So I'm telling you, if you compare two quantities, that time you can say the quantities are directly inverse variation. When one quantity is increased, then another quantity will be increased. That means one quantity causes the if your one quantity increase in one quantities causes the in the other quantities increase in other quantities. So that time increase and increase, decrease decrease, so that time it is the case of direct variation. So my dear student, it is very important, যদি তোমরা দুটো কোয়ান্টিটিকে তখনই তোমরা ডাইরেক্টলি ভেরিয়েশনে বলতে পারবে, ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন বলতে পারবে যে কেসটা ডাইরেক্ট ভেরিয়েশনের মধ্যে আছে। যদি একটা কোয়ান্টিটি বাড়লে অন্য কোয়ান্টিটি বাড়তে থাকে, বা একটা কোয়ান্টিটি বাড়ার জন্য অন্য কোয়ান্টিটি বাড়ছে, তাহলে সেই সময় এই কেসটাকে তোমরা বলতে পারবে এটা ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন, ঠিক আছে। তো ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট. So what is direct variation? If two quantities, you can say quantities are said to be verily directly. If one quantity is increased, causes the increase in another quantity. That means others quantity. Then you can say this is the direct variation. Okay. So this is the first first exercise. You have to learn what is the direct variation, because all the problem, that means in first exercise all the direct variation related problem. So next, here there is two